السلام عليكم. دي آخر محاضرة هتكلم فيها عن أهم جزء في المنهج، هو the problem of cultural imperialism، وهنتكلم باستفاضة عن ال cultural relativism. ده من صفحة 101 لصفحة 114 في اللي هو أكبر ورقة خدناه كان اللي قبل الأخير، شيت كبير كده أوله political science. أول حاجة إيه أهمية الكالتشر؟ يعني ايه اللي لفت نظرنا ان الكالتشرز دي حاجة مهمة؟ ده كان سامويل هانتنجتون، هو اول واحد قال الكلام ده. He had said that the future clashes will be among civilizations that reflect culture, not states anymore. الفيوتشر كلاشز مش هتبقى between الستيتس، خلاص ده الكلام ده انتهى. الكلاشز اللي جايه هتبقى ما بين ايه؟ ما بين الكالتشرز، ما بين السيفيلايزيشنز. لازم نعرف حاجه مهمه جدا، ان الكالتشر is wider than states. الكالتشر مش هي الستيت، مش محصوره في الستيت. ممكن تبقى one state include different cultures، ممكن تبقى one culture exists in different states، زي مثلا الاسلاميك كالتشر موجوده in different states. اختلاف حقوق الإنسان بيختلف بمجرد اختلاف الثقافات. يعني ال implementation of human rights will be different in different cultures. كل culture هتطبق ال human rights ايه على حساب فهمها ليه، وعلى حسب ايه ال interpretation اللي هي هتعمله لل human rights، هي شايفاه ازاي، وايه الدكترين اللي الدولة دي بتتبعه على اساسها هتفسر الهيومن رايتس. في two doctrines للهيومن رايتس. في ناس شايفة ان الهيومن رايتس دي حاجة universal، it's a universal concept، يعني دول ال supporters of universality. في تانيين جروب تاني شايف لا، ان في specificity. every culture has its own specificity. دول بنسميهم cultural relativism. cultural relativism اللي هي بتعبر عن ال particularity، يعني كل culture ليها specificity، ليها خصوصية. في حاجة اسمها نسبية ثقافية، هي النسبية الثقافية دي اللي هي cultural relativism. ودول في نفس الوقت هم الانتي imperialism، لان هم ال cultural imperialism السبورترز بتوعه بيتهموا الهيومن رايتس، universal concept of human rights، ان هو it's a kind of cultural imperialism. فعشان كده هم اسمهم الانتي imperialism. طب ايه universal concept؟ السبورترز بتوع universal concept of human rights بيقولوا ايه؟ بيقولوا as human rights it's a concept has different interpretation, we can have a common ground. يعني اوكي هم ما رفضوش ان ممكن يبقى الهيومن رايتس ليه different interpretation in different cultures، ماشي احنا موافقين معاكم، بس في common ground بيننا ما بين كل الثقافات في فهم الهيومن رايتس. we can share a list of human rights. في list كده of human rights ممكن ان احنا كلنا نتفق عليها، كل الcultures regardless the diversity. ممكن الليست دي include ايه؟ rights of food, rights of drink, shelter, mobility, thinking, imagination، حاجات عامة جدا ممكن كل الثقافات تشترك فيها. الجروب التاني بتوع ال cultural relativism they criticized this list. قالوا انتوا هتعملوا shared list ما بين الثقافات كلها ان احنا نتفق عليها وان احنا نطبقها؟ لا، استنوا هنا. This list could be biased by cultural and historical experience of the West for certain rights and against other rights. يعني انتوا ممكن تكونوا مع rights معينة اللي هي reflect the western background, the western experience، وممكن تكونوا ضد rights تانية انتوا مش عايزين ايه؟ مش عايزين تحطوها على مزاجكم في الليست. كمان it could be limited to these rights only.
while neglecting other important rights. طب ايش عرفكم ان دول الرايتس المهمة قوي اللي لازم تبقى ايه in the common ground؟ طب ما ممكن يبقى فيه رايتس تانية، يعني ممكن حد يجي تاني يقولوا ايه، يقول طب ما تزود رايت كمان. يعني هنوقف امتى الامكانية ان في رايت كمان يتزود؟ ممكن اي حد يجي يزود اي رايت زي ما هو عايز. يعني ليه انتوا حصرتوها في الرايتس دي بس؟ ايه اللوجيك؟ كمان this list reflects post-modernity. يعني ايه post-modernity؟ post-modernity after the failure of modernization that tried to impose the Western set of values. بعد كده يعني خلاص بقى it failed, modernization failed انها to impose Western set of values. ظهر لنا in the era of globalization، ظهر لنا البوست modernity. البوست modernity طريقة تانية شبه المودرنايزيشن، بس الفرق انها ايه؟ انها بتقول you can keep your own culture, you can keep your own cultural differences، بس ايه؟ لازم تتبع one pattern of economy, politics and so on. لازم تتبع الايه؟ just like the West. لازم تمشي كده ورا ال Western civilization in every aspect of life, in economy, in politics, administration. في عندنا مشكلة كمان في الشيرد ليست دي، ايه هي؟ that every culture has its own specificity, its own particularity, which is the cultural relativism. كل واحدة كل ثقافة ليها ايه؟ ليها نسبيتها، ليها اختلافها. and applying this list can be considered cultural imperialism. نوع imperialism جديد، مش imperialism by forces، لا it's cultural imperialism. you impose your own culture on me. تمام؟ ندخل بقى في ال problem of cultural imperialism، ودي اللي موجودة في الورق. أول حاجة الuniversalists بدأوا الديبيت، قالوا ايه؟ all human beings are equal in rights. طبعا ده according to the Universal Declaration. one of those essential rights is a respecting different cultures. يعني احنا هنرespect الكالتشر بتاعتك، مفيش اي مشكلة، وده your own right. فانتوا معترضين على ايه؟ يجوا التانيين بتوع cultural relativism يرد عليهم it's a paradox. ليه؟ because those rights اللي انت بتقول ان احنا equal in rights are western rights اصلا. they are western rights. so at the end you impose your own culture on us instead of respecting our cultural differences. يعني انت في الحقيقة انت you impose your own culture. طيب which is western. تاني حاجة you are not treating all people as equal. مش انتوا بتقولوا ان all human beings بتوع universalists، انتوا بتقولوا ان all human beings are equal. لا، في الحقيقة انتوا بتقولوا كده بس مش بتنفذوا كده. ليه؟ because some groups were given special rights such as women and children. في جروبس كده انتوا خصصوها برايتس معينة واديتوها special care، اللي هم vulnerable groups زي اللي هم minorities والwomen والchildren. فكده ازاي اللوجيك بتاعكم ان all people are equal وان انتوا تدوا special care to special groups؟ تمام؟ you must treat them as humans. الجروبس دي لازم we will treat them as human beings, not as part of certain groups. طيب ازاي universalism can recognize diversity in cultures؟ ازاي الuniversalism تحط في اعتبارها ان في اختلاف في الثقافات من خلال two ways. اول حاجة by insisting that some moral rules apply in all cultures.
despite their differences. إن في عندنا common ground، في rules ممكن تطبق في أي culture regardless إيه الculture دي. تاني way by explaining how universal principles may require diverse interpretations and applications in different social contexts. يعني في some universal principles بتبقى very general وبتبقى محتاجة specific situation عشان تتطبق، يعني specific situation أو specific social context. زي ايه مثلا؟ the right to a fair trial doesn't require identical trial procedures in all countries. الترايل procedures بتبقى مختلفة من country ل country. تمام؟ يبقى كده في اختلاف وعندنا right اتطبق بطرق مختلفة في بلاد مختلفة و cultures مختلفة. يعني this right required different interpretations. في الديبيت ما بين universalism and the cultural relativism في critics اتخذت ضد universalism و critics تانية ضد cultural relativism. أول حاجة critics against universalism طبعا جاية من ناحية الايه؟ من ناحية الانتي امبرياليزم او بتوع الكالتشرال specificity اللي هم بتوع الكالتشرال relativism. قالوا ايه؟ قالوا human rights are not universal. ليه؟ عشان هي اصلا western. تمام؟ it's a domination, kind of domination or cultural imperialism. كمان في special attention paid to special groups. فكده ازاي انتوا بتتكلموا ان all people are equal وبتتكلموا ان human rights دي حاجة universal؟ يعني you are contradicting yourself. تاني حاجة they ignore the fact that human beings are different. تاني criticism اتاخد ضد universalism اللي هو ايه؟ they ignore the fact that human beings are different. بعد كده جه الفيينا declaration حاول ان هو to solve this problem. ازاي؟ by affirming that with the universality of human rights يعني تمام احنا عندنا universal human rights بس في نفس الوقت في national regional particularities and various backgrounds they must be put into consideration. يعني في نفس الوقت احنا بنأكد ان الهيومن رايتس دي universal وفي نفس الوقت احنا we must put in mind ان في differences in cultures. ده الفيينا declaration حاول يحط فكرة الاختلاف دي فيه. تالت criticism اتاخد ضد universalism that they reflect individualism. This critique mainly came from the communitarians, from the communitarian philosophy. الفلسفي دي reflects ايه؟ الكولكتيفيزم اللي هي ضد الانديفيدواليزم. بتقول ايه بقى على الuniversality؟ بتقول it doesn't concern with the common good of the society of the community. يعني بتهتم قوي بالانديفيدوال وما بتبصش للcommon good of the community as a whole. مين اللي رد عليهم بقى؟ الليبرالز اللي هم الانديفيدواليست. ردوا عليهم قالوا لهم اصلا انتوا بتستخدموا الكولكتيفيزم ده to oppress the members of the society. كمان there can be internal disputes about the community values. مش شرط يبقى كل الممبرز في السوسايتي موافقين على الايه؟ على الكوميونتي values. ممكن يبقى فيه internal disputes. فما تستخدمش الكولكتيفيزم ده ضد الايه؟ ضد الماينورتي رايتس مثلا. رابع criticism ممكن نقوله that universalism has no philosophical
background. يعني it's not based on a certain abstract logic. نيجي بقى للكريتيسيزم اللي من الناحية التانية اللي تاخد ضد الكالتشرال relativism. أول حاجة اتقالت there are cultures incompatible with human rights. يعني في cultures أصلا مش بتحترم الhuman rights. تاني حاجة cultural traditions are often made by authoritarian elites. authoritarian elites بيستخدموا cultural relativism to oppress their own people. أو يعتبر هم أصلا الإليتس دول هم أصلا اللي بيصنعوا الكالتشر دي. رابع criticism مترتب على اللي قبله it's very biased against the weak whose human rights are violated. الكالتشرال relativism ده بيعتبر ان هو against the weak people or weak groups that whose human rights are violated. طب ايه حل المشكلة دي؟ حل المشكلة دي ممكن يكون in the dialogue at this situation, but the dialogue will not be relevant solution if the victims of an unjust culture are unable to participate in the dialogue. يعني ممكن الحل يكون ان احنا نعمل dialogue بيننا وبين بعض، بس المشكلة ان ممكن الجروبس دي الويك جروبس ما يبقاش ليهم access اصلا في الدايلوج. تاني حل ممكن يحصل اللي هو intervention from outside، وده بيبقى ليه bad consequences. ففي النهاية مفيش general solution للمشكلة دي اللي هي مشكلة ان cultural relativism is biased against the weak. المشكلة بقى الأفظع ان those weak people support their cultures even the fact that it violates their own rights. ليه؟ Because they found dignity in their culture and find that intervention by imposing rights by the liberal states. يعني هم رافضين intervention from liberal states ان هم يدوهم الرايتس بتاعتهم، وفي نفس الوقت متمسكين بالكالتشر بتاعتهم لان شايفين فيها their dignity. criticism number 5 اللي اتاخد هو cultural relativism دي اللي هي في نفس الوقت anti imperialism. It has no basis for criticizing imperialistic cultures. So how come it's anti-imperialism؟ مش هم anti-imperialism ليه بقى مش بيقفوا ضد imperialistic cultures؟ So it's a fallacy. سادس حاجة this cultural relativism is not universally valid. ليه؟ لأن cultural relativism is not based on universal principles. في الآخر the writer concluded this debate by saying that human rights universalism is not cultural imperialism زي ما التانيين بيقولوا بتوع cultural relativism. ليه؟ لأن concept of human rights it's universal, it's egalitarian. على العكس imperialism by nature it's inegalitarian. تمام؟ في نفس الوقت human rights criticize imperialism، والhuman rights من ضمن الرايتس دي self determination، من ضمن الرايتس دي freedom. So it's far from being imperialistic. ليه؟ لأن هي أصلا criticizing imperialism. فازاي تبقى human rights universalism ذات نفسها تبقى هي kind of imperialism؟ فهو هنا الرايتر بيدافع. So human rights
offer freedom to everyone equally regardless the differences in cultures. هنتكلم بقى عن cultural relativism بالذات من صفحة 108. To gain popularity, cultural relativism takes a universal principle and built its arguments on it. خدت universal principle cultural relativism خدت universal principle وحطت عليه الارجيومنتس بتاعتها. ايه هو principle اللي هي خدته؟ that everyone should be respected equally. فقالوا ما كل واحد لازم should be respected equally. طيب to respect a person means respecting his culture. في بقى counter argument للكلام ده. بتقول ايه؟ بتقول the principle that we should respect all cultures is self-contradicting. ليه؟ لأن some cultures don't respect other cultures. They feel themselves superior. تاني حاجة some cultures that violate human rights do not deserve our respect. في cultures violate human rights. فالcultures دي ما تستاهلش اصلا ان احنا نديها اي respect. فكده ان احنا نبقى بنناقض نفسنا. بوينت تانية بقى بتقول ايه؟ ان argument of cultural relativism is confused with the argument of those who support the state sovereignty. Their arguments against universalism are partly alike, but we must distinguish between them. الارجيومنتس اللي اتعملت من الناس بتوع الستيت sovereignty والارجيومنتس اللي اتعملت من الناس بتوع الكالتشرال ريلاتيفيزم، الاثنين طبعا ضد ضد اليونيفرسال هيومن رايتس. بس لازم نفرق ما بين الارجيومنتس بتاعتهم، الروتس بتاعت الارجيومنتس، اللوجيك اللي بنوا عليه الارجيومنتس لازم يتفرق. Both are against interfering in the internal affairs of the society. تمام؟ But their logics are quite different. ازاي؟ The principle of state sovereignty is a universal principle, just as the concept of human rights. مفيش حد يقدر ينكر الكونسبت بتاع state sovereignty. It's universal زي الهيومن رايتس. بس الكونسبت ده may protect human rights violators. Moreover, it may help to crush cultures within the state. يعني ممكن اصلا الكونسبت نفسه يبقى ضد الهيومن رايتس وضد كمان الكالتشرز. طيب فلازم نخلي بالنا من الارجيومنتس بتاعت الستيت سوفرينتي اللي اتعملت ضد اليونيفرساليزم، وان هي مختلفة عن الارجيومنتس بتاعت الكالتشرال ريلاتيفيزم. بوينت تانية بتقول ايه؟ implementation of human rights must be affected by local cultures. We cannot avoid that human rights, the implementation of human rights will be affected by the culture. بس تيجي هنا الإشكالية. Who represent this culture? Who interpret those human rights? ممكن يكونوا dominant elites، ممكن يكونوا majorities. In order to respect culture, we should have knowledge about this culture. طب هيجيلنا knowledge عن culture دي منين؟ In reality اللي بيحصل ان احنا we gain knowledge about certain culture from the governments and the intellectual elites. They act as goalkeepers. They offering an official versions of the people's culture. It's a problem. ليه؟ لأن لازم the people must express their own culture.
ما ينفعش الإليتس هما اللي يعبروا عن الكالتشر بتاعة البيبل. People must have set of rights to allow them to express their cultures. ازاي هما they will express their cultures وهما ما عندهمش ايه rights؟ يبقى لازم يبقى فيه اصلا set of rights that allow them to express their cultures in order to avoid that governments and elites act as a goalkeepers, offering an official version of the culture. كمان عشان ال philosophical foundations of cultural relativism are problematic as the foundations of human rights. زي بالضبط foundations of human rights philosophical foundations برضو philosophical foundations of cultural relativism برضو problematic. So it's not clear whose interests will be served. لو في philosophical foundation هنقدر to indicate whose interests will be served، لكن هنا مفيش foundation يبين لنا، فاحنا لازم نبص للرياليتي عشان نشوف whose interests will be served by human rights and by the cultural relativism. Human rights are supposed to protect interests of everyone. أما cultural relativism is supposed to protect cultures مش individuals مش persons لا cultures from imperialism. تمام. But in reality it can also protect oppressive elites. مش بس احنا هنحمي الكالتشرز، احنا هدفنا اوكي بالكالتشرال الكالتشرال ريلاتيفيزم ان احنا نحمي الكالتشرز الفالنربل كالتشرز من الامبرياليزم من الويسترن امبرياليزم. بس في الرياليتي بيحصل حاجه كمان ان احنا ان الكالتشرال ريلاتيفيزم دي بتستخدم لحمايه الايه the oppressive elites. main point تانية في cultural relativism بتقول ايه؟ cultural relativism assures that human rights are just partly universal. ليه؟ because they were produced in the West and then universalized later by the process of globalization that spreads Western culture and reflects domination against non-Western cultures. معنى كده there is a fear from the West. We have political memory that remembers the bad actions of colonialism. So there is a connotation that this human rights, the universalistic human rights, are reflecting colonialism or imperialism. دي أول مشكلة، عشان كده احنا reluctant أو we are fearing from the West أو from the Western set of values or the universal human rights. تاني حاجة it may appear as Western cultural arrogance. يعني the human rights concept appear as it supports the Western culture and against the non-Western culture. So there is a kind of arrogance. تالت سبب مخلينا ان احنا reluctant or fearing from the West ايه هو؟ because it could reflect secularization as a process. This universalism can reflect the process of secularization. والموضوع ده ليه حساسية in the Eastern communities. Religion and modernity remain in tension. modernity اللي هي
westernization especially in Islamic societies. في tension ما بين religion westernization. طيب how to solve this tension؟ بتوع الهيومن رايتس قعدوا يفكروا ازاي نحل التنشن ما بين religion والمودرنيتي خاصة in Islamic societies. فقالوا we can solve that by new religion interpretation in the light of changing social circumstances, so that fundamental Islamic principles should be changed, so we can accept some human rights. يعني we will reinterpret the Islamic principles عشان بقى فيه changing social circumstances. فممكن الهيومن رايتس دي مثلا دلوقتي ممكن to accept it، مش حرام او ما فيهاش اي حاجة. There must be counter arguments from within the culture. يبقى هما قالوا عشان نحل المشكلة دي، عشان نحل التنشن ده، لازم الكاونتر arguments تيجي من جوه الكالتشر نفسها. ما يجيش حد من بره يقول لهم لا غيروا الطريقة دي او accept those rights، لان الطريقة دي ما بقتش تنفع. لازم يبقى فيه internal dialogue. For example, saying that those human rights violations are against the principles of Islam. يعني ناس من جوه society نفسهم يقولوا لا ما الhuman rights violations دي ما هي برضو against the principles of Islam، فاحنا we can support those human rights. فعشان كده ممكن نقول ان احنا مش ضد الhuman rights او Islamic societies. So the best strategy, they found that the best strategy for improving human rights in Islamic societies by internal dialogue. It's about self-emancipation instead of the external imposition. But what about if this internal dialogue fails؟ external advocates بتوع human rights يعملوا ايه؟ يبقى دي ساعتها هتبقى problem. كمان this strategy raises some problems. أثناء تطبيق الاستراتيجي دي فيها problems معينة. ايه هي؟ أول حاجة participation by those who do not belong to the majority. They will be excluded from the dialogue. في groups أو minorities will be excluded from this internal dialogue. دي أول مشكلة. تاني مشكلة this strategy assumes that the culture is isolated from external cultural influences. فالثقافة مش مقفولة على نفسها. فالاستراتيجي دي بتعتبر ان الثقافة مقفولة على نفسها، وان في internal dialogue، مفيش interaction ما بين الكالتشر والكالتشرز التانية. لا بالعكس، احنا ممكن culture تبقى جواها reflect another culture. يعني جوه الكالتشر وبعضها في diversity اصلا. كده احنا وصلنا للجزء بتاع summing up. البوينتس اللي اتكلمنا فيها، اول بوينت كانت the importance of culture as expressed by Samuel Huntington. تاني point we had raised كانت the debate between those who support universality of human rights and those who support the cultural relativism. واتكلمنا عن مشكلة shared left that imposed by the universalism. تالت حاجة اتكلمنا عنها the problem of cultural imperialism. So universality can be viewed as kind of imperialism. رابع point كانت the criticism against universalism and the criticism also against anti-imperialism or cultural relativism. خامس point اتكلمنا in specific عن cultural relativism، وقلنا جواها كذا main point.
اول main point قلناها respecting all cultures is self-contradictory. تاني point arguments of state sovereignty is different in logic but it's also oppose universalism as the cultural relativism. تالت حاجة interpretation of human rights is a cultural process. So the interpretation and the implementation of human rights will be affected by the cultural process and we cannot avoid that. رابع point كانت ايه؟ the problematic of who represent the culture of the people and whose interests are being served, since ان مفيش philosophical foundation زي ما قلنا حتى في cultural relativism. Number 5 the fear from universalism. وقلنا 3 reasons ليه non-Western societies are fearing from the universalism. Number 6 we discussed the tension between religion and modernity. We also said that we can solve this problem by the strategy of internal dialogue, and this strategy has many problems. اتكلمنا في 2 problems. كده انا خلصت خالص، بس في حاجات عشان نظرا لضيق الوقت فما لحقتش اشرحها. الجزء بتاع ال political science the relation between human rights and political science دي صفحة 78 في أول صفحة خالص. الجزء بتاع السوسيولوجي اللي هو صفحة 83 الدكتور قالت كنسلوه أو مش مهم خالص إن احنا نعرفه. الجزء بتاع الماينورتي رايتس من صفحة 114 ده مهم إن احنا نذاكره جدا. احنا خدناه في المحاضرة اللي قبل الأخيرة اللي هي كانت آخر محاضرة فيها شرح، خدناه بعد cultural relativism. وبرضو في الجزء بتاع the rights of women صفحة 127 اللي هو في آخر كان ورقتين كده لوحدهم خدناهم في آخر خالص، دول برضو لازم يتذاكروا كويس. فأهم حاجة ابتدوا مذاكرة من الورق اللي بعد الميدترم اللي هو الورق اللي شرحنا فيه دلوقتي ده اللي هو من صفحة 78 اللي أول صفحة فيه عنوان political science. ده أهم ورق خدناه يتذاكر أول حاجة، بعد كده بقى ايه الحاجات اللي بعد كده تتذاكر. احنا لما سألنا الدكتور عن الحفظ قالت ما تحفظوش بالحرف، بس انتوا حددوا في كل topic المين بوينتس واتكلموا حواليها، وده اللي انا كنت بحاول اعمله في الشرح، ان انا كنت بحدد مين بوينتس وعشان كده كنت في الاخر بعمل السامينج اب عشان انتوا تعملوا المين بوينتس دي يعني نرجع حوالين المين بوينتس. فمش هنحفظ يعني باراجرافز كده زي ما هي. اخر حاجة ما تطنشوش اي جزء في المنهج، ركزوا على الحاجات اللي هي شرحتها الاول واللي هي ما شرحتهاش لازم نحاول نذاكرها، لان فعلا الموضوع مش مضمون خالص. الله اعلم يعني. احنا ممكن من الحاجات اللي ما اتشرحتش ما نديهاش اولوية، بس لازم تتذاكر عشان هي قالت كده. وكمان في ورق هي قالت انا شرحته، ولما بنبص نلاقيها شرحت يعني جزء منه، فهي بتبقى عارفة ان هي اوريدي شرحت جزء منه، فهو كله كده يبقى اتشرح، فلازم نذاكره كله. بس ان شاء الله الامتحان هيكون سهل. هي الدكتور حسب كلامها يعني هي قالت هيكون سهل زي الميدترم كده، هو بس هيكون فيه سؤال للناس يعني اللي بتفكر. وطريقة التصحيح هي بتطلع احسن حد حلل احسن ورقة اجابة، وبترتب بقى على حسب انهي الاسوأ في الاسوأ وتدي الايه التقديرات على الاساس ده. مش مهم التصحيح ازاي يعني، بس المهم ان احنا نعمل اللي علينا ان شاء الله. ان شاء الله خير، ربنا معانا. واي سؤال انا موجودة. وبس انا خلصت كده، ومعلش ذاكروا بقى الحاجات اللي انا ما شرحتهاش. يلا سلام عليكم.